dengar? Dengar Dayah, dengar. Go ahead. Okay. Okay, so saya start dengan macam mana saya boleh kenal dengan Hili ni. Actually saya tahu pasal Hili ni last year. Masa tu Kak Nat datang rumah saya, kami buat bachelor party, makan seafood. Memang saya ada allergic sinus. Kalau saya duduk cakap-cakap dengan kawan-kawan pun, saya punya hidung ni nanti dia akan keluar hingus tau. So saya akan kena lap selalu dekat hidung saya ni. So masa tu Kak Nat datang, Kak Nat run Hili tu pada saya. So lepas tu kami makan-makan. Selama 2 hari tu dekat rumah saya tu, saya tak ada langsung keluar yang hingus-hingus yang berdarah tu. Okay, itu yang first kali yang saya test pasal Hili. Dan yang second time, kami buat makan-makan lagi dekat rumah Kak Sunda pula. So kat situ pun saya memang ada masalah sensitif sikit dengan makanan. Allergic saya tu tinggi jugalah. So masa tu bila makan-makan saya immediately bersin tak henti-henti. Dan Kak Nat datang lagi masa tu. Dan Kak Nat bagi saya try Hili tu. Tiba-tiba je benda tu dia macam saya punya hingus tu, saya punya bersin-bersin tu stop immediately. Tapi dia bukanlah stop tu dia terus baik tak. Lepas tu dia macam kena berulang kali pakai baru benda tu hilang. Bila second time saya guna tu pun sama, saya tak terbuka lagi hati nak beli sebab kita tahu harga Hili tu mahal kan. Sampailah awal tahun hari tu Kak Nat tanya lagi, tak nak ke cuba beli. Dan bila saya fikir balik dan saya beli dengan HHH je. Saya mula dengan HHH dan saya try. Bila saya try pakai tu, masalah saya hidung yang berair tu, benda tu dia macam reduce secara perlahan-perlahan. Saya tak kata Hili ni dia bila kita pakai tu dia terus hilang. Bila kita pakai tu maksudnya kita tak perlu ambil suplemen lain. Tak, saya ambil juga, saya ambil homopati, saya ambil juga suplemen lain yang saya perlukan lah, itu saya memang tak tinggal. Tapi Hili ni dia macam membantu mempercepatkan saya hypersensitivity. Mereka juga ada anak saya yang kedua ada eczema. Anak saya yang kedua tu ada boleh kata kronik asma jugalah. Saya jumpa jumpa Dr. Su tu since 2014. Memang masa tu macam Dr. Su cakap tadi, every month saya jumpa dia untuk masalah anak-anak saya ni. So bila saya pakai Hili tu, saya pakai sendiri, saya tak bagi tahu dekat orang pun, saya tak promote dekat orang pun macam mana Hili tu berfungsi. Sebab benda tu saya nak pakai kat diri saya sendiri dulu. Macam mana saya rasa, macam mana kesannya pada saya. Okay. Jadi bila saya pakai tu, saya rasa macam benda tu membantu dalam menyembuhkan saya punya masalah tu. Masalah saya allergic tadi tu. Saya ada sinus juga. Dan saya punya kulit, sebelum ni saya kerap naik macam jerawat-jerawat, ada jerawat batu lah, adalah memang ada sentiasa. Tapi since saya pakai tu, saya punya kulit dah makin okey. Saya punya masalah sinus tu dah makin berkurang. Okay, macam petang tadi, saya tak tahu tiba-tiba, mungkin sebab habuk ke, tiba-tiba saya bersin kerap ni. Dan saya ambil homopati dulu. Ambil homopati, first dose tak jalan. Second dose dia dapat kurang sikit. Lepas tu kita nak ada Zoom meeting ni. So apa saya buat? Saya buka pula Hili, saya run hypersensitivity. Dan masih pakai sekarang, masih pakai. Dan sekarang boleh tengok saya tak ada rasa nak bersin-bersin. Yang tadi tu memang bersin macam tu. Dan lagi satu, Hili ni juga membantu saya duduk dekat Ipoh ni seorang dengan anak-anak. Suami saya tak ada bersama, kami PJJ lah. Jadi benda ni membantu saya dalam mengawal emosi untuk menguruskan PDPR anak saya dan juga saya punya kelas saya sendiri. Saya kena handle saya punya kelas, saya kena prepare saya punya bahan untuk saya mengajar. Lepas tu dengan anak-anak PDPR 3 orang lelaki.
Jadi apa yang saya buat early in the morning, saya akan run bak flower dulu. Itu sangat-sangat membantu emosi saya dan juga emosi anak-anak. Dan benda tu setakat ni saya tak ada lagi masalah untuk run PDPR tu anak-anak saya tu. Run smoothly lah orang kata, macam tu. Dan sekarang ni kalau ikutkan dalam family members, saya cuma recommend dekat mak saya. Mak saya ada masalah bahu, dia sakit. Dan bila dia pakai saya punya Healy, dia pun tertarik nak cuba. Dan saya suruh dia beli HHH je dulu. Sebab sekarang saya dah upgrade ke Resonant. Jadinya kalau nak guna yang Resonant tu, dia pakai yang saya punya je lah. Ada lagi ke doktor? Malu pula. Okay, thank you. Nanti kita akan buka sesi soal jawab ya. Nanti kita buka sesi soal jawab dan nanti kita boleh panggil balik Dayah lah. Okay, jadi sekarang saya nak panggil Dr. Aimi. Dr. Aimi, are you ready? Dr. Aimi, are you ready? Okay, boleh. Okay. Okay, jap. Silakan. Okay, terima kasih. Actually, lebih kurang macam bila dengar Kak Dayah punya sharing tu, saya boleh relate lah, because memang macam untuk saya sendiri yang family yang banyak allergies ni, so memang kita pakai benda ni sangat membantu, because kalau perubatan biasa kita ada antihistamin kan, macam antihistamin ni mostly untuk control dia punya simptom sahajalah. So maksudnya daripada kita terbersin-bersin, kata-kata kita ambil antihistamin, so kita akan stop. But then after effect ubat tu dah habis, dia akan datang balik the symptoms. But there's no macam cure betul-betul. Kalau kita pakai, kalau macam saya sendiri, my experience bila pakai Healy, combine dengan supplement and also homeopathy, dia punya effect dia memang just a few hours dah okay. Compare dia lah kalau macam before this mungkin kena tidur dulu, bangun tidur baru okay kan. Tapi kalau kita combine dengan Healy ni macam almost, tak ada nak macam magic kan. But then kalau untuk orang yang dah biasa melaluinya tu, akan rasa significant improvement lah juga. So kalau macam salah-salah makan tu macam okay, stand by your Healy. And then another thing is that kalau macam kita jenis yang hidung, kalau orang yang allergic rhinitis ni, hidung memang selalu tersumbat. Siapa yang tahu, siapa yang mengalami dia tahulah. Selalulah macam hidung sebelah sumbat tu, it's normal untuk kita. But then kalau macam ada one night tu I run hypersensitivity, tiba-tiba macam hello clear. Tu macam ish, yang ni kena share ni, because it's macam biasa tengah-tengah malam tu mesti telah hidung aku ni sumbat sebelah kan. Tapi run tu macam okay bagus ni, so mesti I need to run it more frequent lah kan. Yang tu one time tu dia sahaja dia tunjuk terus nampak significant difference. And then hari tu my son pun dia naik macam urticaria, so I run Healy jugalah, buat microcurrent dan also buat vibrate semua tu. Alhamdulillah lah dia tak macam lama, and I tak kasi ubat pun waktu tu. Alhamdulillah. So for allergies, for my family memang sangat-sangat membantu, alhamdulillah. Okay. Selain tu I memang nak touch on emotion juga. Emotion ni, benda ni Healy really helps, because kita ada banyak emotion yang mungkin kita susah nak move on kan. Trauma in the past yang mungkin menjadikan kita who we are now, yang sometimes kita pergi therapy but kita tak boleh nak keluarkan habis kat orang. So with Healy, dia ada, kalau resonance, dia ada flower, dia ada banyak lagi things yang tackle on emotion, yang memang for me memang benda ni kronik kan, benda dah lama. Slowly kita nak move on from the trauma in the past. I think Healy really helps lah. Not saying that
suddenly I'm dah okay, but apa tu, with the help of Healy, I boleh control my anger tu, my tiba-tiba nak marah tu. I think it's better compared dengan before. Kalau tak, I senang sangat triggered. Kalau macam my anak buat anything, I akan triggered gila, yang marah yang sampai memang boleh lepuk anak, yang macam boleh kan macam tu kan. But somehow even kalau I dah terbuat pun, I akan recover lebih cepat, and I know I have something yang I boleh terus run untuk apa tu, control myself. Bukanlah nak kata before this tak ada je kan, but the awareness tu dia lebih banyak, and kita rasa there's benda yang boleh bantu kita tau. Okay, I nak share something. Kalau kita cakap emotion tu semua, mungkin orang kata subjektif ke, ataupun kita punya mainan perasaan kan. But something yang physical, contohnya my patient, dia kata dia ada problem with dia punya menses kan. Dia punya apa tu, period dia macam tiba-tiba heavy. Macam before this it was okay, but suddenly dia heavy since a few days. Lepas tu dia tanya, boleh ke kalau macam ni I boleh help untuk vibrate tak? Because I know her personally. So I kata okay boleh, I try to vibrate. And then lepas tu I just vibrate 2-3 kali macam tu, and then I dah okay lah petang tu. And then lepas tu the next day I tanya, how are you? Lepas tu dia kata, doktor tahu tak, the evening itself yesterday my period jadi spotting. From the heavy period tu, it is not apa tu dia panggil, bukan period yang normal lah. Pasal dia bukan, it's apa tu, abnormal punya period. So dia memang sepatutnya stop lah kan. So petang itself dia punya period dia jadi spotting. And then the next day tu memang dia dah tak keluar dah. So dia tanya, possible ke it's because of Healy? Saya cakap, yeah, possible. So this is something yang physical dan you boleh nampak. Kalau macam emotion tadi I cakap, mungkin you kata benda ni kita punya mainan perasaan ke kan. But then kalau something yang physical macam ni pun kita boleh nampak the difference kan. And then lepas tu memang period dia stop lah. Yang tu daripada segi physical. Okay. And then untuk anak-anak pun memang I pakai banyak lah untuk emotion. Untuk pasal anak-anak dia tak boleh nak express themselves kan. So kita pakai untuk emotion juga. Untuk dia punya gatal, pasal dia tengah ada gatal-gatal juga kan. So I run release ke. So benda-benda tu akan bantu untuk kurangkan anak punya gatal. And itulah I banyak pakai on masalah yang ongoing jugalah. Allergies, infection, emotion. Apa lagi nak cerita? Boleh sambung later lah, Aimee. Tak apalah, anak pun dah nangis. Ini dia ada anak, anak yang hampir kembar lah, sebab sama ada dua ni yang besar belum habis breastfeed, dapat yang kecil. Aimee kata macam dapat anak kembar. Dia lawan saya, doktor. Dr. Aimee dia lawan saya, dia patut sama dengan saya gitu. Tapi dia lebih. Dah tambah korang. Daya 3 ke? 3 lelaki. Sama kan? Ya, boy kuasa 4. Itulah dia lawan saya kata. Boy kuasa 4. Okay, so tak apa, I call upon, I don't know whether Cikgu Lau is here, tetapi I have a recording lah. I'll play that last. I wonder whether she's on right now. Sebab dia kata dia punya internet tak berapa bagus. So I asked her to make a recording. So tak apa, nanti kita play that last. Can I call upon Lin? Lin ni dia dah cakap minggu lepas, tetapi dia kata Dr. Su tolong bagi peluang dia nak cakap lagi sekali, sebab dia nak bagi tahu kat orang yang tak beli resonance ni that she doesn't have a resonance and she's still doing well. So saya invite Lin. Lin, don't hog the stage. You cakap jangan lama-lama sangat sebab nanti ada orang nak tanya soalan pula ya. Okay, silakan Lin. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, minggu lepas saya dah cakap, tapi minggu ni saya nak cakap pasal Healy Holistic Health ni.
Sebabnya minggu lepas ada ramai orang mesej. Lepas tu dia tanya saya, macam mana kita nak scan? Dia cakap, betul. Saya cakap, kalau nak scan, okey lah, kita boleh beli yang 7,000 tu. Lepas tu masing-masing bagi emoji menganga. So sekarang ni saya cuma nak cakap, even kalau kita tak ada bajet, as long as kita ada bajet 2,500, kita boleh beli Healy Holistic Health tu, dan Healy Holistic Health tu pun dah cukup, apa orang kata, macam memang dah cukup dah untuk kita pakai untuk kita cover kita punya allergies, emotional, kita rasa sedih-sedih ke, kita rasa tak sihat, kita rasa asyik nak bersin macam Daya kan. Itu pun dah cukup dah untuk kita guna. Jangan rasa down macam alamak cukup ke, tak boleh scan ni, dia boleh ke tahu kita penyakit apa kan. Cuma kena banyak membaca sikit, lepas tu kena ingat lah program apa yang kita rasa nak guna. Tapi kalau ikut macam saya ni try and error je. Okay, aku nak pakai ni. Okay, lagi satu kita kena faham lah, kalau kita rasa kita ni dah salah makan, kita carilah program yang sesuai dengan yang kita salah makan tadi. Contohnya kalau saya salah makan, saya akan selalu run food sensitivity. Memang sengaja cari pasal kadang-kadang kan, makan benda-benda yang berdosa untuk orang-orang yang banyak allergies macam kita ni. So lepas tu akan rasa tak sedap badan lah, tak sedap perut lah, rasa nak muntah lah, macam-macam rasa semua ada. Bila run je benda-benda tu, ataupun paling basic sekalipun, kita run release dalam goal cycle program tu, boleh rasa macam, bukanlah kita nak kata magic kan, tapi kita kembalikan kepada Allah, Dia yang maha penyembuh. Kita pakai dalam masa 30 minit sebab biasanya program dia dalam 50 minit. Kalau food sensitivity tu sejam. Kena tahan lah sejam pakai ni kan. Kadang-kadang dalam masa 30 minit tu kita dah boleh rasa macam leganya perut, daripada tadi rasa nak muntah, rasa macam-macam benda ada rasa kan. Dalam masa 30 minit tu memang lega. Jadi kalau orang yang tak ada bajet 7,000 tu tapi rasa macam alamak, macam mana aku nak tahu nanti aku nak guna apa? Macam mana nak tahu kita ni sakit apa ke, apa yang kurang ke? Tak, kita boleh guna HHH dalam bajet 2,500 and then you top up lagi 200 untuk Heal Advisor tu, macam dah complete dah. Kita boleh dah nak apa orang kata, nak plan apa program nak guna. Lepas tu kalau kita nak guna apa-apa, kita boleh tanyalah dekat Heal Advisor tu macam tu. Jadi jangan rasa tak boleh beli. Kalau kita ada bajet, go for it. Boleh 2,500 tu kita boleh guna, dan boleh guna untuk apa yang kita rasa kita nak guna. Kita rasa sesuai dengan diri kita. So kena banyak membaca and then plan 2,500 last 6 hari bulan Julai. Okay, tu je Doktor. Terima kasih Lin. Memang saya bukan apa, Dr. Hana kata anak dia dah nak tidur. Dia kata, Mama, anak Hana dah tidur. Nak tidur. So okay, silakan Hana. Are you there? Hana Jaafar. Dr. Nurul Hana, are you there? Ya, Hana sini. Okay. Okay, I'm Hana. Saya Hana. Okay, so actually mula-mula tahu pasal Healy ni I think almost a year ago dari Dr. Surya, daripada Dr. Surya lah. Macam kata, Mama beli apa ni? Macam mahal je. Agak skeptik jugalah time tu. But kebetulan time tu memang I baru lepas bersalin anak yang nombor 2 tu. Emosi memang agak tak berapa nak stabil sangat. On top of that, anak yang first dia baru putus susu, and also dia agak jealous dengan adik dia. So memang banyaklah episod mama dengan baby menangis, and kebetulan pula Healy, Dr. Surya dia dapat dah Healy dia, so I use for myself and untuk my anak. Within a week memang nampak sangat difference dia. Mak dia jadi more stable,
And my anak sendiri pun memang jadi stable lah. Nampak dia punya perbezaan dia. So macam wow, amazed jugalah. Because to me, walaupun I'm a doctor myself, I realise that ada some things that you can't treat pakai ubat je. So this antara benda yang Healy boleh bantu untuk stabilisekan bab emotion tu. Selain daripada that part, and then after that memang I terus order for myself. Sometimes I beli holistic health je. Walaupun holistic health memang sangat-sangat membantu. Until early this year, yang masa promotion yang bulan 2 ke bulan 3? Bulan 3 baru I upgrade pergi resonance. Before this just pakai mama punya resonance je. So bila lepas dah upgrade tu memang rasa lagi best lah. Tapi actually kalau if you are on budget, holistic health pun dah cukup dah. Dia dah ada all the program-program that you can run untuk tackle nak stabilisekan the emotion part, untuk problems like contohnya allergies, that part pun memang I think kita macam Dr. Aini jugalah, kita orang punya family memang agak strong allergy punya apa orang kata allergic tu memang agak teruk jugalah. So dah tak kurang episod hidung asyik berair je, pergi kerja pun memang rasa tak best sebab hidung berair. Especially nowadays kan asyik duk kena pakai mask je. Ada memang sangat-sangat membantu that part. Lagi saya tu je lah. Kalau apa-apa soalan later lah. Okay. Okey, tu sharing hari ini memang pendek-pendek pula ya. Saya memang pesan kata jangan panjang sangat, tetapi takkanlah pendek macam ni. Tapi mungkin mengerti bahawa kita ada banyak masa untuk tanya soalan lah ya, kalau nak tanya soalan. So saya nak screen share and share Cikgu Lau punya presentation. So sabar sekejap ya, sebab I kena wiggle here and toddle sini sana untuk nak dapatkan Cikgu Lau punya ni. Okay, I've got her here. So this is screen share, nanti kejap ya. I kena bagi share sound. Okay, share sound. So nanti kita run untuk Cikgu Lau ya. So this is Cikgu Lau. So kita dengar apa Cikgu Lau. Boleh panggil King. Selalu orang panggil Cikgu Lau, King, Kak King. Suka hatilah terpulang. Saya adalah menjadi pengguna Healy selama 2 tahun. 2 tahun namanya. Selama 2 bulan. Saya dapat Healy saya pada 29 April. Ini dia Healy ya. Dan juga saya akan share sedikit pengalaman menggunakan Healy. Saya telah membuat keputusan untuk membeli Healy selepas saya membaca buku The Resonance Effect dari Dr. Caroline McMaking. Dr. Caroline McMaking dia specialize dalam frekuensi spesifik microcurrent FSM. Okay, dan dia menggunakan FSM ni untuk mengubati orang yang mengalami kesakitan lah, dari accident ke ataupun yang penyakit fibro apa tu, tak pandai saya nak sebut. Okay, jadi bila saya baca buku tu, saya dapati saya perlukan buku ni lah. Saya perlukan Healy lah sebab mak dan suami saya both mempunyai sakit lutut yang kronik. Macam mak saya dia pernah sakit sampai dia kena bertongkat, dan sampai bapak saya nak hantar dia pergi operation, tapi dia tidak mahulah. Macam suami saya pula, dia bekerja kat gerai air kan sebelum ni. Jadi dia macam sakit kaki sampai dia berjalan pun tempang. Memang kalau orang nampak memang tahu dia sakit kaki lah. So actually diorang dah better dari bertongkat dan bertempang lah, sebab saya on diorang suplemen. Saya memang selalu mencari cara untuk mengurangkan sakit mereka kan. Kita pun tak nak orang yang kita sayang dalam keadaan yang sakit kan. So bila saya baca buku Dr. Caroline McMaking ni, saya rasa wow, if alat yang ini, if this one, dia boleh mengurangkan sakit.
dia boleh buat mereka berdua kurang sakit sudah berbaloi dengan harga 7,000 yang saya bayar. Dan suami saya memang menentang keras sebab dia tak percaya benda macam ni. Dan sebab itulah saya menjual sebenarnya, sebab saya janji dengan dia saya akan dapatkan balik duit modal supaya dia tak bebel kan. Macam 7,000 untuk beli benda ni, baik kamu beli emas, katanya. So saya, bila benda ni sampai dalam tangan, sebenarnya yang sampai dalam tangan cuma yang ini saja. Inilah, masa tu ini belum keluar lagi call. Jadi bila yang ini sampai, masa tu suami saya dia tak nak guna. Dia tak nak guna pun. Dia kata takut nanti kena kejutan elektrik meninggal. Apa tu, tapi saya paksalah dia pakai. First time dia pakai, dia kata, oh, kalau anything happen to me, you know that I love you, macam tu. Scary dia. Okay, jadi bila pakai, mula-mula saya pakaikan untuk dia first day, second day kaki dia makin elok. Tapi bila banyak kali, sebab dia tak nak pakai banyak kali kan. Kalau healing ni kita optimum 3 kali sehari lah. Kena pakai kerap. Tapi dia kata dia nak pakai 1 kali sehari saja. And then lama-lama kaki dia jadi makin sakit. Healing crisis lah. Sebab dia pakai pun cara tak betul sangat. Jadi saya pun tanya dalam grup healing holistic healing tu. And dalam grup tu ramai yang bagi cadangan lah apa yang perlu dibuat untuk mengatasi healing crisis. And sekarang thanks God kaki dia dah makin elok. Dia dah boleh mencangkung, which is sesuatu yang kamu tak akan nampak sebelum ni. Macam hari tu saya tengok dia mencangkung kat sana, tak sakit kaki ke? So sebelum ni memang tak dapat dia buat macam tu. Yang satu lagi masalah yang turut selesai dengan kaki dia tu, sakit lutut dia, masalah tidur. Saya memang tahu masa sebelum ni dia ada masalah tidur, tapi saya tidak connect dengan sakit lutut dia kan. Tapi dia sendiri cerita dengan saya sekarang ni dia senang nak tidur. Sebab kalau dulu dia nak tidur, kalau dia tertarik kaki dia, lutut dia akan rasa sakit kan. Jadi dia akan tersedar. Tapi sekarang kan kaki dia dah tak sakit, so dia tidur lena. So it's bagus lah. Dia sendiri pun puji dia makin handsome sebab mata panda dah hilang, katanya lah. Dan satu lagi kulit dia sekarang dah cantik. Dulu tak tahu kenapa dia macam bergaru sana, bergaru sini, ada luka kan. Dan kami tak ada juga spesifik RAM program untuk skin. Usually kami dia fokus deep cycle, detox dengan joint bonds macam untuk sakit lutut kan. So yang benda-benda lain tu macam sampingan daripada itulah kot. Okay, so for my mom pun memang dia pun sakit lutut macam suami saya. Perangai dia orang pun sama. Sakit dia orang pun sama. Tapi my mom sebab dia baru lepas vaksin kan, so I fokus detox vaksin lah. Tidak mahu dia ada kesan sampingan kan. So saya ada beli program khas untuk my mom for detox vaksin tu, and so far sangat membantu lah. Dia memang tak ada side effect langsung. Dia terus lepas vaksin terus bekerja macam biasa. Dan macam tu lah. But for sakit lutut dia dengan yang lain tu, adalah dia kata membantu juga. Macam hari tu ada satu hari dia kata tangan dia tak boleh nak genggam, sakit. Lepas tu saya release program untuk dia. Terus dia kata sakit tu hilang. Jadi macam saya fokus pada detox, lepas tu fokus pada sakit lah. Bapak saya pun sejak ada call, ada benda ni, dia dah mula pakai lah. Sebab tak payah pakai wayar. Sebelum ni kalau ajak dia pakai, dia tak nak. Tapi sebab dengan coil ni, dia letak dalam poket, dia pakai juga. Saya pun fokus pada detox lah. So satu lagi berkenaan dengan anak saya lah. Tadi awal-awal saya dah bagi tahu saya beli Healy ni fokusnya untuk sakit lutut. So macam my parents both tu memang sebab I belum fokus pada ni healing lah. So tak boleh nak komen banyak. But untuk anak saya cuma scan dan vibrate dia orang, and amazingly dia punya resdung hilang. Anak saya dah lama ada resdung. Dia macam
pagi-pagi dia hingus, malam-malam nak tidur pun berhingus. Kadang-kadang memang kena bagi dia minum liposoma C baru dia dapat tidur, baru hingus dia kurang sikit. But since Hailey ni sampai and then I scan and vibrate dia, dia punya macam hingus dia hilang. Malam-malam dia boleh tidur lena, pagi-pagi dia bangun pun tak ada hingus. Cuma sekarang bila kami baru membela kucing, datang balik lah. Saya rasa dia allergic juga dengan kucing lah. Dan talking about kucing, macam kucing kami ni dia kucing jalanan kan, kami kutip. So dia datang tu memang mata dia macam problem kan. So bila saya scan programs pun, Hailey Animal Programs yang keluar. And then I scan lah. Scan vibrate few times. Sekarang mata dia pun dah elok. So dan banyak lagi lah. Actually kalau nak sebut testimoni kan, ada banyak testimoni yang overclaim. Tapi company tak bagi overclaim kan. Jadi saya tidak mahu sebut lah. But yang tahu tu tahulah. But macam Hailey ni dia memang certify untuk hilangkan sakit dan juga untuk imbangi emosi. Okay, macam saya ni saya dulu depression survivor lah. Saya pernah menghidap penyakit depression. Saya pernah beberapa kali wadat dululah masa dulu wadat untuk cuba membunuh diri. So macam perasaan saya sendiri tu memang banyak up and down, bipolar ke apa saya tak tahulah. But Hailey ni dia sangat membantulah. Saya sangat suka run program coherence. Macam kalau bila run coherence kan, kamu akan rasa tenang. Kadang-kadang bukan apa yang berlaku tu yang buat kita react kan. Macam satu benda tu bila saya tak run Hailey, saya fikir benda tu saya sangat marah. Tapi selepas saya run Hailey, saya fikir balik benda yang sama, perasaan marah, sedih ke, dia perasaan yang ekstrim tu dia jadi kurang. So sangat berguna lah for me. Jadi saya rasa saya sekarang pun tenang sikit. Kesedihan tu adalah sebab kita kan dalam PKP kan, sadness. So memang kadang-kadang bila kita fikir kan, memang kita sedih. Tapi berbeza dengan PKP pertama lah. PKP pertama sampai tak boleh nak tidur, sampai fikir dah nak kiamat ke. Sampai sendiri pun menakut-nakutkan kawan dekat Facebook. Sebab kita pun up status yang menakut-nakutkan orang kan. Tapi sekarang ada Hailey ni macam malam-malam tidur okey dah. And overall tenang lah. Sebenarnya tengah guna Hailey ni untuk nak kuruskan badan kan. Saya ada beli program khas untuk diet. Tapi disebabkan saya hanya run ini, tapi mulut saya tak berhenti, saya tak berexercise, tak ada buat yang lain kan. Ada dia turun macam 1 kilo, 2 kilo. And then naik balik, makan aiskrim semua kan. So tengoklah nanti mungkin dalam setahun saya boleh feedback lagi. Macam mana mungkin Hailey ni boleh membantu saya kurus ke tidak. Dan sebenarnya sekarang pun saya tengah healing krisis sebab muka saya sebenarnya jarang ada jerawat kecil-kecil kan. Sekarang ni dia banyak. So itulah, Hailey ni pun bukan magic. Dia bukan kamu guna terus elok kan. Kamu kena bersabar dengan healing krisis dia. Memang kena cari up lah yang betul-betul boleh ajar, yang dan support group lah. Kalau macam join under kami yang semua dalam ni, yang under Dr. Su ni memang bertuah lah sebab mendapat guidance sendiri daripada Dr. Su kan. Dr. Su pun selalu menjawab persoalan kami. So terima kasih Dr. Su. Dan juga terima kasih kepada my mother Fauziah yang meminjamkan Hailey kepada saya. Kalau tak pun saya tak akan belilah saya rasa. Sebab saya tidak belek sendiri kan, tak tahu macam mana. So kepada yang ada di sini, saya rasa sebaik-baiknya kalau ada orang yang dekat, cubalah belek dulu Hailey itu. Kamu try sendiri, kamu confirm akan jatuh cinta. Sebab macam suami saya dulu dari benci kepada jatuh cinta. Sekarang dia asyik suruh saya beli lagi Hailey. Kita macam mana ni, bulan depan dah 22,000, belilah 2 lagi. Masalahnya akaun bank saya pun menangis nak beli 2 lagi kan. So that's all from me. Thank you. Bye-bye. Hai, nama saya dah stop screen share ya. Macam mana ni saya tak tutup lagi. Anyway, kejap ya.
Nak kena tutup. Apa ni? Dia dah on balik. Okay. Okay, so tadi sesi sharing dengan beberapa orang, termasuklah Dr. Aimi, Dr. Hana, Daya, Lin dengan Cikgu Lau. Cikgu Lau tadi dia sebut mother and then dia keluarkan nama Fauziah. Jadi apa yang dimaksud bukan mak kandung dia, tetapi mak Hili dia. Jadi yang orang yang introduce Hili kepada dia. Saya mula-mula saya confused juga, kata anak saya, cucu saya, kata anak mana ni, cucu mana ni. Rupanya dia orang panggil orang-orang yang beli daripada dia orang sebagai anak, and then orang tu yang beli daripada orang tu sebagai cucu. Sebab apa? Hili ni memang sistem direct selling, multi-level. Dan mula-mula saya memang bukan jenis orang yang suka pada multi-level. I don't like multi-level, and in fact I always pandang serong orang yang cuba jual benda dengan multi-level. Namun demikian, bila Hili ni keluar, saya sendiri yang introduce adik-adik saya, dan saya belikan untuk 3 daripada anak saya, lagi 2 beli sendiri termasuk Dr. Hana dengan my son Sulaiman. Yang saya belikan untuk 3 anak saya. Saya beli, saya bagi kat dia orang. And of course mula-mula dia orang tak berapa pakai lah. Apa benda yang mama beli ni? Why do you spend so much money? Bla 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 bla, macam-macam lah kan. Anak-anak biasa macam tu. Sometimes it's more easier to ceritakan kat orang daripada cerita kat anak sendiri. And anyway, I think my children started to seriously guna bila dia dapat maklum balas daripada orang lain, bukan daripada saya. Daripada orang lain yang, sebab saya mula-mula saya introduce Hili ni kepada 2 orang adik saya and anak-anak saya, which I bought for them. Then my closest patient, pesakit yang paling rapat dengan saya yang ada masalah, kalau you nak tengok, one of it is Alin. Alin, are you here today? Ataupun mungkin you're too busy. Anyway, Alin have got a very profound sharing tentang anak dia yang autistik, ya. Okay, so some of you yang tak pernah dengar pasal Hili ni, mungkin you akan rasa what on earth is this thing yang you people are talking about as if dia boleh baikkan penyakit dan sebagainya. No. I nak cakap kat you, seriously, the company says no. Hili does not treat diseases and Hili cannot cure anything. What Hili does, apa yang Hili buat, Hili membantu sel untuk berfungsi dengan lebih optima sebab Hili mengeluarkan frekuensi yang match frekuensi sihat. Jadi dengan yang match meridian dengan frekuensi badan, dia entrain balik badan kita untuk vibrate at the right frequency and improve dia punya cell function. Sebenarnya macam mana saya boleh, apa orang kata, boleh cepat sangat beli benda yang harga 7,000 ni. Actually dia punya actual price was at that time 12,000, tetapi oleh kerana they had a promo, the price dropped to 7K and I bought immediately. Tak fikir panjang, 2-3 hari je fikir, terus beli. And the reason being, saya memang energy worker daripada dulu, lama, 30 tahun yang lepas. Because homeopathy is also energy healing and I also do spiritual healing. Saya ni sensitif kepada energy and I've already introduced sound healing to my patients and to my students apa semua. So benda konsep frekuensi ni something yang tidak asing bagi saya. And in fact before saya beli healing ni, I already using frequency devices dekat for my own use actually. Sebab it was difficult to introduce to people because the frequency device yang saya ada sebelum ni tidak mobile, tidak boleh wearable macam ni. Alright, okay, so sekarang saya buka ruang untuk sesi pertanyaan dan please you kalau nak tanya you boleh unmute diri sendiri dan tanya soalan ataupun kalau tidak you boleh saya boleh buka yang chat tu. Sebelum tu saya invite speaker-speaker saya, Lin ke, Hana ke, Aimi ataupun Cikgu Lau sebab tadi recording kan. I don't know whether she's here or not. Or even yang lain those of you yang ada healing, I think I can see some of you here. Yang ada healing yang nak bercakap. Cucu Topa nak cakap apa? Cucu Topa dia suka dengar je. Okay. Dr. Ashraf is here. Dr. Ashraf suami Aimi and dia semput dia alhamdulillah banyak kurang Okay, you all mesti tertanya, ni family doktor ni, Dr. Su doktor, and then Dr. Aimi, Dr. Hana, Dr. Ashraf. Kenapa you all semua still sakit?
is the thing is that penyakit-penyakit yang genetik ni, it really requires a lot of effort in order to get better. And then sekarang ni kita punya environment, kita punya food and kita punya lifestyle is not conducive to apa orang kata betulkan kita punya penyakit the way it should. Okay, so homeopathy has helped a lot. Macam my family, they are very allergic to many things. Tetapi they rarely makan ubat antihistamin contohnya. I know yang suka tahan antihistamin tu one of you lah, you know. Yeah. Anyway, kita pun tak makan. We don't take antihistamine, we don't take antibiotics, except in very, very extreme conditions. We take homeopathic remedies and it helps. It helps us to kurangkan symptom. Tetapi with Healy, the thing is that Healy also doesn't treat or cure anything. Tetapi dia upkan kita punya fungsi badan and kita kena guna regularly. We cannot just orang kata guna sekali, seminggu lagi guna. That's why kalau patient kata, alah doktor saya tak mampu nak beli, saya nak datang ambil treatment boleh. I don't want to say no. In fact, saya akan letak satu unit dekat my clinic kan. The thing is that it's not easy for you to just come in once a week and get the treatment for 1 hour, no. Because why you need to use it at least 3 times a day. Okay, baru you can get the effect from it. Okay. So kalau you all nak tahu, Azlin nak tanya something? Azlin, you want to ask something? Anybody wants to ask something? I nak tanya something. I ada vibrate my friend. Yesterday dia ada message I cakap Alin tolong vibrate. Akak boleh tak? Dia rasa pening and then dia rasa macam stress out. Although dia dah macam baca doa zikir apa semua tapi she need something. So I vibrate dia. Memang her state like memang very stressful lah. So bila dia vibrate dia rasa okay tapi husband dia yang affected. Macam bersin-bersin, tiba-tiba sakit kepala. Ada related tak tu doktor? Okay, well it's like this. Our energy, we have an energy field kan. Jadi macam contohnya, I'm this size, but around me about 2 or 3 feet, I'm still having an energy field, whereby this energy field boleh dipengaruhi oleh orang lain and boleh mempengaruhi orang lain. So ada kemungkinan lah when you did the vibration, so it was tujukan kepada the wife and the wife started throwing out what is negative in her energy field. So it is possible that that affected her husband, or it could be that it gave him a healing reset. I won't call it even healing crisis, I call it a healing reset. So bersin, bersin is actually we are betulkan kita punya energy. Okay? Healing reset that betulkan energy kita, but you always know that in a healing reset, I always tell you that you can get any kind of discharge. Bersin is also a discharge, okay? Hingus is also a discharge. Berak, kencing, kentut, peluk are discharges. Ketawa, menangis, discharge. Okay, so these are the reactions to frequencies that actually try to betulkan. So I'm not saying that the husband sneezing is something negative. It was probably a healing reset for him and not because of something negative. So memang I always tell people when you improve your health, when you improve your emotions, you will also improve the emotions of those around you. Okay? All right. So, Dr. Zul. Macam Dr. Zul cakap, macam yang Alin cakap tadi, husband kawan tu macam ada efek kan. Baru saya teringat anak saya last week dia tunjuk, dia cakap, Mami tengok ni hilang dah gatal sebab dia pun ada macam gatal dekat celah pelipat tangan dia kan. Saya tak pernah bagi dia pakai, saya tak pernah bagi sesiapa pun pakai lagi ni, just saya pakai seorang. Dan saya cakap dengan dia, kakak tak ada pun makan vitamin C ke, tak ada makan ubat apa-apa pun lah. Sebab saya pun macam dah lupa tiba-tiba PDPR je hari-hari kan. Macam dah lupa nak bagi dia makan something. Tiba-tiba dia kata gatal dekat celah pelipat tangan dia tu hilang. Memang hilang betul. Saya rasa, ya Allah licin lah kakak punya tangan ni. So saya rasa macam agaknya Healy juga kot sebabnya. Itulah. Tahu macam yang doktor cakap. Orang lain dekat dalam rumah tu dia
dapat juga walaupun saya tak pernah pakaikan dia Healy pun. So, itulah dia daripada Lin. Apa ni, ada siapa-siapa yang nak apa ni, nak tanya ataupun saya start baca chat ni? Saya baca. Doktor, Assalamualaikum. Ya. Saya Lela. Hai, Assalamualaikum. Saya Lela. Semalam ada pergi klinik Dr. Aimi, jumpa Dr. Aimi and dapat a brief info pasal Healy ni lah, sebab before that dah ada dalam group frekuensi tu. And then I just nak tanya macam how does this Healy works on bila, sebab saya memang betul-betul I tak tahu lagi very details pasal how does this work, how does this Healy works. So I just nak tanya macam mana this device can work untuk macam dia boleh vibrate orang yang not even ada dengan kita. Maksudnya sebab tadi I try to explain to my husband and then dia kata macam mana dia boleh healkan orang yang tak ada. Contoh I terfikir untuk let's say nak vibrate my mom. And then macam semalam Dr. Aimio ada cakap kalau let's say orang tak kenal pun okay, but dia akan lebih accurate kalau kita kenal. So I just nak tahu on that part lah, macam mana dia boleh membantu dekat situ. Okay. Okay, this is a complex question. And saya dah jawab in full dan detail dalam series webinar yang lain. And if you want, please go to Dr. Surya Khatun at YouTube. Dr. Surya Khatun dekat YouTube. Dia punya, you search for Dr. Surya Khatun dekat YouTube and you subscribe and you go in and see all the taklimat Healys that are. And then pasal frekuensi banyak dia punya ni. I will list down the webinars that webinars and explanations that are relevant to Healy, and you can actually dengar the long explanation. Tapi in short, Healy have got a mirror, a Kornikov, I can't even remember the name. A device inside it that produces what we call scalar waves. So scalar waves are waves that are not electromagnetic, they're not electric, they're not radio waves, but they move in the information field. So this information field is a quantum physics term. Information field, kalau you nak tahu, it can travel over space. Contohnya from the sun to the earth, what is the medium between the sun and the earth? That is what they call, one of the terms that is used is called ether. And this ether is what the light from the sun travel down to earth. Okay, so this ether is everywhere, and the scalar energy that is produced by the Healy device travels through any kind of space. It even can travel to the sun melalui ether tu tadi. Okay, it's a very difficult concept to understand, but just that you understand that the light from the sun can reach us. Okay, the light from the sun can reach us, and we can look up at night and see the stars. And that which makes us able to do that is that traveling through this medium called ether. Okay, ether is a quantum physics term, and Einstein alluded to it. And at one point in time, he said that there is no ether, it's only vacuum. But then later in his life, he said, yes, there is ether. And people like, what's his name, Tesla and all, they really ada banyak information about this ether thing, and a lot of other scientists as well. So quantum physics is beyond my mind to understand, but I hope that helps you. Okay, so how does the Healy send remote healing? Actually, it's using you. So that is why I've always cautioned my Healy punya resonance owners, jangan excited sangat, you start vibrating for everybody, you start doing remote scan for everybody, because kita ni pun ada energy field. And kita pun macam transmitter, we can actually transmit through this ether to other people. Okay, I just tell you one thing, for example, doa kan. Kenapa Allah suruh kita doa? And why is it that we really, as a big, huge group, kita doa all together and want the same thing, benda tu akan berlaku. Why? Because this doa is also frequencies, and
it travels through the ether and makes things happen. That is why we have things like healing intention, healing doa, healing thoughts. Contohnya kalau kita ada niat yang baik towards something, something good will happen from it. And if you have ever got this experience whereby you thought about somebody, you teringat tentang somebody, and then suddenly that person will call you apa semua, this is your thoughts traveling through the information field to that person. So with that, when we are doing the remote healing, our thoughts are also in there. And if you are sensitive to energy, I am sensitive to energy. That's why I'm telling you something that you might not experience for yourself. Rosita, you please shut your tutup ni mute yourself unless you want to talk. I'm going to mute you again. Okay, so okay, Rosita, can you please mute yourself? Okay, I'm going to mute all. Okay, I'm lost. Anyway, what I want to say is that if I think about somebody or if I tune into that person, I akan mula dapat rasa apa yang orang tu rasa. Okay, this sifat ni yang this ability to rasa orang lain rasa is called empath. And my daughter Hana and my daughter Mariam are also empaths. And tadi I have back pain, and usually my back pain only works with the tuning fork. So I asked Hana, can you please do some therapy garpen is garpu penala on my back. So she did it. And when she did it, after some time she asked me, Mama, you sakit kat sini kan? I didn't tell her where I paling sakit, but she knew. And then she said, she asked me again, Mama, you buang besar ada problem sikit ya? Yes, at the moment, yes. So how did she know all this? I didn't tell her because she is also an empath like I am. And with this sifat empath ni actually present in everybody, except that you are not aware that it is there. Okay, so kita ni semua orang, you don't have 5 senses, you have 6 senses. But only the 6th sense is something which is orang banyak yang tak faham. It's as if that you are the owner of a very canggih car. That is you, a human being. But you only know how to go ahead, go stand, reverse. U-turn pun tak reti. Pusing-pusing pun tak reti. Okay? Why? Because we are living at a very limited level of the capacity or the capability of a human being. I know I am talking beyond step 1, okay, beyond step 1, something mysterious, but it's not really mysterious. It's actually part of being human. It is the spiritual anatomy that many of us are not acquainted with. Okay, and only when Allah, what to say? I'm not going to say that I'm special or anything. I am just an ordinary human being. Tetapi I am aware of that spiritual body that many people are not aware of. Okay, I hope that answers your question. If it doesn't, please go back to the other webinars that we've done where I try to explain this Scala energy in more detail. Okay, so ada lagi soalan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, silakan. Okay, saya actually macam ada 4 soalan tapi saya shoot 2 dulu lah. The first question is, kalau kita run the program microcurrent, lepas tu kita ada anak yang let's say manja dengan kita, masa kita run tu, kalau macam kita tahu ada microcurrent is flowing, tapi macam kita boleh bersentuhan tak dengan anak tu? Contoh anak tu nak manja dengan kita, datang ke kita ke, tarik tangan kita ke, suruh tukar television punya channel. That is first question, boleh bersentuhan ke tidak dengan anak? Sebab kita tahu budak memang tak boleh microcurrent, just vibration je kan. The second question is, macam anak saya ada tonsil. So doktor, kita tahu 0 until 4, so anak saya is in between 2 to 3. And doktor kata memang macam akan ada kat situ, dia macam tak boleh surut. Tapi kita tahu dalam microcurrent kan ada tonsil. Saya pun dah beli coil tapi belum sampai. Program apa yang sesuai kita nak bagi improve dia punya tonsil, doktor? Okay, tu 2 soalan lah. Okay, I will answer your first one.
it's okay for you to touch or angkat or do anything even when you are on microcurrent and the child is not on microcurrent. Actually, the truth, if you want to know, microcurrent ataupun frequency specific FSM, frequency specific microcurrent, is IMF. FSM is has been used on children, to treat autism. Ada clinical trial and ada laporan, which means to say it is Yeah, actually I saw that video. not contraindicated in that sense. But because the company wants to be compliant to undang-undang EU, undang-undang FDA, undang-undang whatever, and they also want to protect themselves from being kena saman. So what they say is you cannot use. 18 and above dia bagi kan. But kita tahu that actually 8 years old pun boleh pakai dah direct. The thing is that they don't want any liability on them. They don't want any legal action. So that's why they're saying that. So what is being said is that you can use it at your own risk. But for me, I cut off point kalau baby under 2 years old, tak payahlah pakai the cables. But after 2, you can use the cables actually. But even I say use at your own risk, jangan kata Dr. Su cakap. Okay, because the company says no. I don't want to take responsibility like that. So actually tak apa pun you pegang. In fact, I know my doctor, dia breastfeed pun, dia tengah pakai microcurrent dia breastfeed juga. Okay. So actually that's your first question. Your second question I dah lupa. What was it? Tonsil, Doctor. Tonsil. Okay, if you buy the Heal Advisor, which is around 180 ringgit, it is not available now in the store. It will be available after 7 hari bulan and sampai 31 hari bulan, the price remains the same. Just buy it and you just type the word tonsil nanti keluar all the programs that you have to run, and they will put in program macam 9 to 10 programs which you run 3 times a day, pagi, tengah hari, malam. In fact, the Heal Advisor ada untuk schedule your this one. And I do know that actually the Healy can help reduce the size of the tonsils and it actually up the immune system so that benda tu boleh balance. For me, as a medical homeopath and as an energy worker, what I also do for tonsil is that I will add homeopathic treatment as well as bagi supplements, contoh N-acetylcysteine, vitamin C, zinc, and probiotics. Because probiotic akan lawan dengan bad bacteria, especially our throat and our GIT semua ada. So I usually do a combination of treatments. Baru things like tonsil can actually subut. Tetapi if it's not severe, even if you jaga makan and pakai the Healy, you might have some pretty good results. Okay. So Healy, which program that sesuai untuk tonsil? Tonsil and macam ada benda lain lagi tak? Macam digestive ke apa? Macam doktor kata semua benda yang boleh berkaitan dengan usus kan? Okay, that's why I'm telling you. You have to buy Heal Advisor and you type in the word tonsil. All the programs that are relevant to tonsil will come out. Okay. Or you can alternatively you ask our group, Holistic Healing. So you can ask in our group and somebody who has the Heal Advisor will kindly bagi kat you the information. And actually dalam Holistic Healing memang dah ada tonsil is already there. So please join our Telegram group Holistic Healing. We took the word Healy out from the name because the company doesn't want us to give any advice relating to diseases. So dia kata you can get you akan kena saman. So we took the name out. But you can ask, even you can ask your upline, where is this group? And even though it is my group, under my rangkaian, I have actually kindly allowed those who are not in my Healy group to join. Ini belas eksak. Okay? I think my wife in group. Yeah, if she's in the group, then you can also join the group. Okay, husband and wife join. And the link, your wife also can give you the link. Okay? So any more questions? Another question. Frequency, sebab saya tengok dalam video dia cakap we up the frequency sampai kita rasa tingling sensation kan. Tapi ada orang kata actually tak boleh guna sampai 100%. Is it true or tak ada masalah kalau kita pakai sampai 100%? Actually, optimum for contact mode is about 35%, and adenosine triphosphate production is optimized at that level.
So kalau saya tak kisah pun rasa ke tak rasa, because there is absolutely no need for you to feel uncomfortable using the microcurrent. Tak perlu rasa uncomfortable pun. Even when you are using it without feeling anything, it is still running. Okay, for Okay. those who can feel energy, you will be able to feel the effect of the microcurrent on the body. I can. So even if I do not feel any sakit or tingling, I can still feel. So selalunya saya akan run at 35%, except when you're using coil. When you're using coil, you up it to 100% because this one is electromagnetic and not contact mode. And it is not microcurrent. So even if you have a coil, please from time to time, guna juga the cable. Why? Because the research on the ATP production is on microcurrent, on contact mode, not electromagnetic mode. Okay. Okay. Alright. So ada siapa-siapa lagi yang nak tanya soalan? Doktor, saya nak tanya boleh? Boleh, silakan. Saya baru saja beli resonance. Saya dah guna around 2 weeks plus macam tu. Okay, the main purpose saya beli ni adalah actually for my children jugalah, sebab one of my son tu dia ada severe eczema. Dan saya cuba nak faham sebab saya nak betul-betul clear lah tentang Healy ni, sebab saya nak guna secara optimum kan. Sebab tadi memang even my upline pun ada bagi tahu, dia kata maksimum 3 program lah satu hari untuk pink dot kan. And then untuk total dia kata satu hari 3 pink dot, 3 blue dot macam tu. Tapi saya nak tahu sebab bila kita dah, contohnya kalau saya pakai pink dot, saya dah run contohnya for 45 minutes. And then boleh tak saya immediately buat vibration untuk diri saya ataupun saya buat vibration untuk anak saya? Maksudnya saya nak tahu gap dia tu, maksudnya gap yang orang kata selamat lah, so that kita tak force body kita untuk, for microcurrent and then for vibration, supaya kita tak actually harm back our body lah macam tu. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, untuk anak saya yang eczema tu, actually saya, untuk contohnya lah kita nak fokus kepada isu eczema kan. So 3 program, contohnya kita ada selected program untuk eczema. And then saya nak tahu dia tu kita kena run dia tu macam the same 3 program for 1 whole week ke, ataupun kita tak kisah pun, ataupun dia macam fix, you nak fokus to that issue. That means for the 1 whole week, you kena that 3 program continuously you buat setiap hari sehingga 1 whole week ke, macam tu lah sampai benda tu nampak reduce ke, itu soalan saya. Boleh tak doktor? Yeah, very good questions actually. So dia macam ni. When we say three programs and then 3 vibration, dia kena ada jarak masa antara the microcurrent program ataupun electromagnetic programs. Okay, so kalau vibration, kita boleh vibrate for 1 or 2 minutes. Kalau acute condition memang kerap pun tak apa. Tetapi kalau chronic condition, you boleh buat 3 kali sehari juga. Kalau you run vibration for you and then you run untuk anak, no problem. Tetapi jangan run vibration, macam-macam vibration at the same time. Maknanya lepas run bud flower, pergi run ni, pergi run tu, boleh tak? Kalau you pagi bud flower, tengah hari maybe you buat vital substances, and then malam maybe you run shiftless talk contohnya. Okay, so for that, for anak. But for you, also the same. Kalau lepas anak you run for you, no problem. And if you know, dekat the panel, the resonance panel, dekat home tu bawah tu ada list. So kalau you dah scan sekali, you can vibrate the same program by looking at the list and running it. So maybe you want to vibrate untuk anak you pagi and then you vibrate untuk you right after you vibrate untuk anak, no problem. Okay, and then about eczema, eczema is not a skin condition that you want to run only skin. Actually, for me as a homeopath, when I treat eczema, the first thing I look for is the immune system and especially the gut, usus dia. So I will definitely focus on the usus in order to treat the eczema. Okay, kalau you direct, what happens is that the eczema might improve and then the perut can get worse and then the eczema will get worse again. And then anyway, if there is severe eczema, be very careful because running microcurrent usually tolak penyakit tu ke kulit. So even if you try to heal the gut, the skin will get worse before it gets better. In fact, severe eczema, I don't advise you to try and treat yourself just with the Healy. Eloklah
professional advice. And you can always, kalau you tak dapat datang jumpa saya ataupun Dr. Amy, you can actually do a phone consult with us. Sebab apa? These things all, dia is not something yang easy to just take by yourself, because there's a lot of things that you do not know about your penyakit. And there are times when you might need antibiotics contohnya, or you might need a change in the diet and things like that. This needs proper guidance, okay? So kalau boleh, please seek professional help for severe eczema. Alright, kalau you dah seek tu tak apalah. If you haven't seek, please seek, yeah? Okay, I hope that answers your questions. And then as to the program to run, you can use Heal Advisor again, key in eczema, and then dia akan keluar gold program, dia akan keluar deep cycle program, dia akan keluar intestine, liver, skin, and emotional balance, and then only there's the skin itself. Okay? Alright, so Dr. Su. Thank you. Assalamualaikum Dr. Su. ya Nadia. Hai Nadia. Hai. Dr. Su boleh explain sikit tak macam mana Healy ni boleh membantu untuk kita yang tengah trap dengan PKPD, PKP semua. With our current situation. Nadia, can you do the explaining? Sebab you have been using Healy almost as long as I have been using Healy, and you are one of my earliest anak Healy, and I'm sure when I first met you, Nadia, you don't mind I cakap sikit pasal sejarah kita? Boleh. Alright. Boleh. When I first met Nadia a few years ago, banyak years ago, I think it was in 2014 ke 2013? 2014 I think. 2013. 2013 dekat Spectrum of Life. And the first time I met her, Kat Bangi. Bukan Bangi, sorry. Mas Takwa. Oh, you met dekat Takwa. Okay, that time Masjid Tanah. I tak ingat you. I only remember you dekat Spectrum of Life. And I think the first few times that I met you, I told you that you are an energy vampire, didn't I? Do you remember? Yes, correct. Because why? Every time you came to see me, the next day I got very tired. It's as though you were taking my energy. At that time, I tak reti nak kawal sangat. So later I found out how lah kan. But anyway, when I meet you now, you are no longer that you don't have that kind of energy dah. So I know that you have actually banyak heal yourself from the energy apa orang kata, energy sucking kind of energy that I first detected when I met you dekat Spectrum of Life. So actually you are more qualified to answer this question than me, because you have actually succeeded in stabilizing your emotions. So you lah jawab soalan itu, boleh tak? Nak jawab sekarang ke? Ya, Okay. 5 minit. Or less. 5 minit je. 5 minit or less. I explain daripada beza I daripada PKP1 dengan PKP3 lah. From PKP1 tu macam ada culture shock sikit lah dengan COVID ni. Although masa tu, sebab masa tu tak tahu apa COVID ni apa ni kan semua. Orang cakap benda ni senang tersebar dengan apa tu, hantar parcel pun senang tersebar, sentuh sikit pun senang tersebar. So PKP1 tu, PKP1 tu macam sangat jadi paranoid lah, anxiety. Bila dapat parcel tu siap jemur 1 jam 2 jam kat luar, baru bawa masuk parcel, dapat duit siap spray one by one tau dia punya duit tu, lepas tu jemur dalam rumah. Dia punya anxiety tu teruk sangat, so dia sampai dapat GERD semualah, and then paranoid. Lepas tu bila dah ada Healy on PKP 3.0 ni kan, tak ada dah apa paranoid, anxiety tu. So I just kalau I rasa paranoid ke apa, I just shut off the ni. I buat mental balance, buat coherence tu selalulah. Coherence tu macam my vitamin lah. Dia macam bila dapat coherence tu, kita macam tidur sekejap tu pun bangun segar. Macam anak I pun yang pakai I selalu pakai coherence waktu malam masa tidur.
dia yang minta nak pasang Healy lah sebab bangun pagi rasa fresh. Fatihah lah tu. Dia rasa suka sangat pakai coherence tu. And then kadang-kadang yang relate dengan PKP kan. Kita boleh Healy ni dia come out kita punya circulation tak betul sebab tak banyak gerak kan. So banyak bantulah. Membantu ke jawapan Dr. Su? Dr. Su, you're muted. Betul. The thing is that masa PKP 1 tu Healy tak ada kan. So actually I memang dah suruh makan arsenicum lah apa semua, but still dia punya not under full control. But with the Healy, your emotions become much more stable, you became more confident, you punya performance improve, everything. And especially coherence tu kita baru dapat kan program tu, and it really helped to make us more coherent as a whole. Okay, so I think that answers your questions. Okay, I'm going to answer a few on the chat. Somebody asked, kalau dah beli tu ada ke yang kita kena maintenance ke hantar servis? Tak ada. Dia Healy ni you guna properly, dia akan function properly. From time to time dia boleh rosak. And then kalau dia rosak memang kita just put in a help ticket, and then kita bagi tahu masalah, and the help desk will answer in a few days. And kalau dia tengok betul-betul is no longer functioning, sebab Healy ada 2 tahun warranty. So dalam masa 2 tahun tu everything happen, they will replace. Kalau 10 kali pun they will replace 10 kali lah. They will replace you with a new Healy without any cost to you. Hopefully not lah sampai 10 kali, na'udzubillah lah kan. Because kalau lepas 3 kali tu dia start asking how you use, maybe you put in a washing machine ke apa ke kan. So tak boleh lah kan. So kalau under normal use and dia rosak, you can send it back and you get a new one. Katakanlah you lost it. Okay, one of my ahli, in fact my son lost his Healy. So dia minta a replacement Healy and then kena bayar. Because why? You punya salah, you lost it kan. Ataupun you langgar dengan kereta ke, memang you kena beli balik. So the cost to buy a new Healy to replace your Healy is 1,800. Mahal juga lah kan. Tetapi it's not as much as you pay the first time sampai 7,000 ataupun lebih. Okay, ada tak maintenance cost? Tak ada. But after 2 years, kalau you punya Healy rosak, then dia orang tak akan ganti baru, tetapi you boleh beli baru at the cost of 1,000 plus. Okay, you have to buy a new Healy, but your programs that you bought now are still yours, except if you bought after 7 hari bulan Julai. Sebab after 7 hari bulan Julai, in fact sepatutnya the campaign dah habis dah. Tapi oleh kerana Ehsan company tu, sebab ramai sangat nak jump onto the ship before the ship becomes more difficult to jump on, dia dah extend sampai 6 hari bulan. So sampai 6 hari bulan, whatever programs you bought are yours. Okay, and you don't have to maintain anything. But after 6 hari bulan, kalau you beli, it's more like you bought an extra decoder and you have to pay a subscription for whatever programs that you want. Alright, except for one of about Gold series, dia akan bagi juga. Gold dia bagi, okay? So you get all your Gold programs for that price, and you get the Heal Advisor for that price. The price go down to 2,000, but you only get Gold and the Heal Advisor. And if you want the other program, dia macam Astro, you kena ni. So you dapat Astro Joy lah kata macam tu. Healy Astro Joy, something like that. Okay, the other question that I was asked, bukan I was asked, dia charge, what if dalam Healy tu tak ada yang penyakit yang saya nak rawat? Healy tak ada nama penyakit. Tak ada langsung nama penyakit. Dia ada pure, dia ada ni, dia ada lameridian, dia ada, ni adalah few tonsil, throat, apa benda apa semua, shock chakra, energy center like that. Dia tak ada sebut nama penyakit pun. So apa yang ada ialah you can look up in the Heal Advisor and you letak nama penyakit and they will give you cadangan which program, which frequencies to run, which programs to run untuk penyakit tu. That's all that there is. Okay, katakanlah you bought only holistic health and the Heal Advisor dia akan tanya you punya model berapa, which model do you have. So dia akan advise within that your module je lah. Okay, so katakanlah you have something very specific, macam you have a huge candida problem. Memang if you key in candida dekat Heal Advisor, dia akan keluar. Tapi katakanlah you nak sangat specific program, you can buy the therapist program and you can actually buy
one program is around 30 to 40 pounds or euro depending, or US dollar depending on where the 10 therapist is, time waiver apa benda therapist is. So you buy the program and you can install up to 12 therapist program dalam you punya Healy kalau you beli sebelum 7 hari bulan, sebelum 6 hari bulan. Sebab apa? Sebab lepas 6 hari bulan, to get the 10 module, you have to pay a subscription. Then only you can use it with the therapist program. Okay, so why did they go into the subscription mode? Sebab apa? Model sekarang tak sustainable. Maknanya company may do well, but come a time when everybody has a Healy and dia tak ada income, so macam mana dia nak upgrade program, macam mana dia nak maintain server. Sebab Healy ni run on cloud servers everywhere. Cloud servers, huge cloud servers that keep your information, that give you all the frequencies, and then they're constantly improving their programs apa semua. So the only way to keep going is to do it on a subscription basis. Alright, so kita tak salahkan syarikat untuk tukar kepada subscription because that's the only way of them tak bungkus, tahu tak? Kalau tidak dia akan bungkus. Sebab apa? Not sustainable. The model yang ada sekarang is not sustainable, so they have to change it. So tapi kalau siapa yang beli awal, they consider us the pioneers. So these pioneers, they have a special advantage over those who buy later. And from what I see, Healy is such a unicorn project, unicorn product, which means to say that saya jarang jumpa lah orang yang beli lepas tu kata menyesal, tak guna lah apa semua. Jarang jumpa. Kalau ada pun mungkin pasal dia tak guna sangat ataupun dia tak tahu guna ataupun saja dia tak nak guna. Self-sabotage banyak juga orang dia ada tetapi dia simpan baik-baik dalam almari, dia tengok-tengok je sekali-sekala tak guna. So that one kita tak boleh nak cakap apalah. Why? Because itu dia punya block menyebabkan dia tidak boleh proceed ya. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang nak dijawab? Healy Advisor, yes, harga promo sampai 31 Ogos. Harga promo adalah RM180. Harga tak promo will be 300 lebih ringgit. Okay, so after the Saya tambah sikit. Ya, okay. Okay, so because I had the Healy tahun lepas, so macam agak awal jugalah because beli sekali dengan Dr. Su kan. Dr. Su yang belikan dulu yang awal tu. Jadi what I can say sekarang ni untuk after sales service untuk this company memang I can see a lot of improvement lah. So bila kita nampak ada improvement in the company, this is something yang kita should puji lah. Macam contohnya kalau before this nak sampai tu memang lambat gila, berbulan-bulan kita orang tunggu. But sekarang ada yang within the same week pun dah sampai dia punya Healy. And then kalau ada any problem, kita message submit ticket je. InsyaAllah dia akan reply. Customer service dia punya reply is agak cepat. And dia akan guide you sampai dia akan settle lah masalah tu. Ada yang beli bawah I, dia tak suruh hantar pun. Dia kata tak apalah, you just get rid of you punya sekarang ni. Kita orang akan buang dia punya number tu supaya tak boleh pakai dah. We'll send you a new one. Terus pun ada. So means to say that dia punya after sale punya service dia insyaAllah boleh percayai lah within these 2 years ni kan. And kalau nak kata, kalau lah in case after 2 years kita punya Healy punya device rosak and we have to buy a new one pun, kalau telefon pun berapa kerap lah kita beli kan. Orang selalunya every few years you akan, ada orang tiap tahun beli iPhone baru kan. So this is something yang for health, investment, and harga dia kalau you beli baru, the device pun 1,008, I think it's much less than phone canggih-canggih manggis sekarang yang dah 2,000 lebih tu kan. So I think it's a good investment lah untuk semua. At least one Healy per family. That's my suggestion, recommendation. Itu je nak tambah. Thank you, Dr. Aimee. Alright, so any more questions? Ada siapa-siapa yang tanya soalan? Somebody, Dr. Aimee ke siapa ke, tolong scroll tengok kalau ada soalan yang nak dijawab. Okay, and Hidayah. Ya, saya Liza.
saya balik Liza, saya nak tanya sebab tadi ada cakap pasal coil kan. That means coil ni dia berfungsi secara elektromagnetik lah. Maksudnya dia microcurrent bila kita guna electrode, kita guna wire tu dia lebih bagus untuk ATP kan. So kalau kita guna coil ni dia macam mana? Sebab macam untuk anak, sebab tak boleh guna microcurrent because anak saya baru 3 years old. Saya tak berani lagi lah. So saya letak Healy tu tanpa wire dekat baju dia macam tu. Adakah itu function elektromagnetik juga? Yes, this is electromagnetic. I'm not saying electromagnetic tak ada efek. Kebanyakan yang ada anak macam Dr. Aimi, Dr. anak dia orang memang kecil-kecil lagi, memang dia orang guna without the wires. And so far so good lah. So far so good. So far it is still helping. Alright? Okay, thank you Doctor. Dr. Su, Yes, saya Lela, saya nak tanya. Contoh sebab macam saya bukan background belajar sains. Maksudnya term-term pasal saintifik ni macam memang it's new to me. Macam banyaklah term-term yang kita kena baca-baca dan baca. So how, macam contoh let's say saya ada intention untuk beli resonance, tapi kalau let's say lepas dah beli where do I start? Macam to understand about this Healy better. Macam okay, kat mana nak mulakan, nak faham lagi dan lagi. Macam untuk faham dengan yang mudah lah since I bukan science background kan, bukan. So macam mana tu Dr. Su? Thinking that you need. You beli I kat you lah. That yang tepi. So you beli bawah Dr. Aimi ya? Actually my rangkaian, my network, Beli lagi. Healy leaders termasuklah Dr. Aimi, we are in the process of kumpulkan guidance yang very complete untuk orang kita dan orang yang bukan orang kita pun. Which means to say that kita ni, we feel responsible to help all Healy members even though they are not our direct downlines. Why is that? Because kita nakkan semua orang yang guna Healy ni dapat guna dengan optima. So there is nothing to worry about. Actually, that is why if you want to buy Healy, it is better that you buy under somebody that can really guide you. Bukanlah I nak suruh you all beli under myself and my anak-anak saja. But because macam my Healy leaders macam Nadia apa semua, Cikgu Lau, dia semua my Healy leaders, diorang kalau diorang tak ngerti, diorang tanya saya. So macam mana pun saya kena tanya. That is why I am trying to kumpul together all the information that you might need. And in fact, kalau you cari dah tak jumpa, please go and ask your sponsor. So your sponsor memang, kalau company macam Healy ni, dia buat sistem sponsorship because they know that Healy is something that needs to be taught how to run and how to do. So because of that, dia bagi tanggungjawab kepada the Healy owner yang recruit you. So once you are recruited, orang yang atas you yang bertanggungjawab atas over you. But for my group, macam contohnya, we have people bawah saya and bawah Nadia apa semua, there are people yang dia sendiri tak berapa tahu tapi dia dah recruit ramai orang. And this thing jadi problem jugalah. But because of that, saya buat Telegram groups and now we have a Facebook group as well. And at the same time, kita bagi files apa semua. So what you need to do is to learn how to use the resources. So in fact, how to use the resources pun kita akan cuba bagi training. I akan buat training videos to show you how to access information. Contohnya dekat Telegram tu actually you can search dekat file, you can search dekat link, you can search dekat documents, and dekat Facebook pun dia ada file area where you can use the search box apa semua. So final result, pergi kacau you punya sponsor. The thing is that macam saya, bawah saya direct sponsorship ada 40 orang. Kalau everyday 40 orang kacau saya memang tak tidur tak makan lah jawabnya. Tetapi that is why we have the resources for you. We have all the resources and you also have the big group. Whereby kalau you really tak tahu, you just throw a question into the group. Alhamdulillah, what I saw, anybody who asks a question, there will be somebody who will jawab for you. There will be somebody who will answer for you. So actually, you are joining a family. You are joining a community. You are joining a network. You will never be alone, insyaAllah, unless you choose to be alone. Kalau you mulut tertutup, tak nak tanya, mengomel sendiri, then we cannot help you because we don't know that you need help. So please put up your bendera putih dalam
I think we're gonna find this one. Doktor, dia make sure kena pilih support group yang betul. Ya, betul. Daya, betul. So support group yang betul, kita tak nak name names or blame ke apa ke. That is why it is my mission to help even the lost sheep yang mana dia punya sponsor pun tak tolong dia, tak apa. Kita akan bantu insyaAllah. Sebab apa, takkan kita nak tolong orang bawah kita saja, kita tolonglah siapa yang minta tolong. Tetapi mungkin kita tak dapat nak tolong secara direct, tetapi kita boleh bagi resources. Okay? Okay, dekat dalam grup tengah cerita, dekat dalam chat tengah cerita pasal coil. Coil ni makes life easier for me as a mother yang ada anak kecil-kecil. But then benda ni boleh tambahan lah. For me, awal-awal tu memang berdosa sikit lah pasal dah beli tapi tak pakai sangat. But lepas tu dah ada awareness tu baru pakai lebih sangat. Dan sekarang pun more convenient bila dah ada coil. Apa yang bagus coil ni is semua orang dapat dia punya benefits juga. Although not as strong as microcurrent. My husband tiba-tiba dia kata, apa dah tak payah pakai pump. Before this memang dia duk pakai apa dia panggil yang steroid punya pump kan. But then dah tak ada, itu memang dah lama dah dia tak pakai after start pakai Hili. And then sekarang yang even the blue pump pun dia tak pakai. Kalau tak before this, every petang dia akan puff satu atau sebelum tidur. But now sejak I duk pakai microcurrent, I duk pakai coil, semua orang dapat. Dia yang blue puff tu pun dia tak pakai dah. Walaupun I tak pakai direct dekat dia. Sorry anak kena kacau. Tapi dia dapat the benefits juga. Okay, seperti yang kita cakap tadi kan. So when you use the coil, I selalu kata when you use the coil, I'm using the coil, my husband ada dalam bilik ni. As long as he's not that far from me, he's about 1 meter away from me, dia akan dapat benefit juga. So macam Taimi dia tak pakai sangat ke husband dia, tapi dia pakai sambil tidur and the husband is sitting beside her, dia pun dapat sekali benefit. Okay, sebab actually basically the problem husband and wife memang among the problems will be allergies lah. Dua-dua allergic, anak-anak super allergic. Okay, anyway, just to inform you, microcurrent seems to be very useful for viral diseases. Sebab apa? I had a warts here. Ketuat. Ketuat is a virus tau. It's a human papilloma virus. So my ketuat disappeared. Dia I pun tak tahu, hilang ketuat. Mana pergi ketuat? Dia jatuh, dia dah luruh. I had only one. So those yang ada banyak ketuat pun, they will find that the ketuat also disappear. And the ketuat is a viral disease. So you can imagine that it actually helps in viral diseases whereby C19 is a virus. Okay. Tak nak cakap banyak. Nanti kan kena gap. Saya setuju. Pun sama. Bila doktor cakap pasal ketuat tu, saya baru tengok dekat tangan saya. Sama lah doktor hilang. Anak si Ai pun sama. Betul. Pide. Ketuat yang hilang. Dr. Sun, saya nak tanya. Okay, ini maybe macam I tak tahu dekat siapa I patut beli sebab yang invite I into FB group tu yang Frekuensi Malaysia tu is Kak Pai, Nur Faizah Ramli, dia ada dalam tapi I just invited dekat dalam group tu, but then semalam so happen I pergi jumpa Dr. Aimi bawa anak I. So I jumpa Dr. Aimi and tanyalah and dia buat vibrate dekat I and amazingly benda tu macam surprise me lah. Oh wow, macam dia betul-betul detect apa I rasa masa tu tau. So sekarang ni I should buy under Dr. Aimi ke under Dr. Dewan, antara Dewan yang invite me into the group? Actually, it's up to you entirely. To me, if you are inside our network, I'm not sure whether the person who invited you is in our network or not. If you are in our network, you are pretty safe. If you are not in our network, I already promised that I'm going to help still. But of course, those in our network will get our first preference lah. Okay, so you go back to your the person who invited you, and you ask her what kind of support she can give you. And if you are happy with her answers, please go ahead and
be under her. Okay? Saya bukan not just because Dr. Aimee is my daughter that I'm going to ask you to go under Dr. Aimee. Go back to the first person who invited you here and discuss it with that person. Okay, and as for macam saya sendiri kalau macam semalam one of my former ex-staff, she daripada dulu sampai sekarang tak beli lagi. Padahalnya I dah introduce her lama, but she is closer to Nadia than to me. Tapi she didn't buy with Nadia even. But last 2 days ago, I tanya dia balik, you sure you don't want to buy? And then back and forth, lama jugalah I spend time with her to help her to make her decision. When she finally decided, she decided to buy under Nadia. I have no problem with that. Okay, even though I banyak juga my effort yang help her to decide to buy. Okay, but because benda macam ni, Allah nak duga kita punya keimanan jugalah kan. Macam mana kita nak tamakkan benda tu ke apa ke, ataupun kita nak marah antara satu sama lain ke, atau kita nak fight for members ke apa ke kan. Because there's a lot of money at stake, because when you sponsor a person you get a bonus and all that kan. So actually anything that happens in our life is dugaan Allah nak tengok kita punya keimanan, Allah nak tengok perangai kita. Jadi bila benda-benda macam ni, Allah duga kita dengan kesusahan, Allah dugakan kita dengan pangkat, darjat dengan wang. So to me, just pasrah aja kalau Dr. Aimee kata, I yang tolong you understand the thing, ni. No, it's okay, fine. You can go under whoever you want to go. Macam my ex-staff tu dia tanya, Dr. Su tak kecil hati ke kalau saya beli bawah Nadia? Aku kata, wah pula nak kecil hati. I suruh tanya sebab I takut you kecil hati. I kecil hati kat you masa you I dah explain macam-macam kat Fatimah, sekali Fatimah pergi beli dengan you. Tapi saya kata okay, I maafkan. I kata I tak kisahlah kan. But benda tu I dah get over it lah. So I kata that one maybe because I tak faham direct selling apa semua. I tak tahu benda ni selalu berlaku dalam direct selling. So sekarang saya dah faham, saya don't care lah. It's okay, it's fine. Okay? To me it's fine. And kita pun memang banyak kita kena. I always tell people, redha cukup tawakal. Redha cukup tawakal. Kalau orang tak beli bawah kita, walaupun kita dah spend a lot of time and money, money je lah, telefon ke apa kan. Redha je lah, redha. And then bersyukurlah kalau orang tu out of the blue datang kat kita ke apa semua. And then realize that innallaha balighu amri, rezeki tu Allah yang tentukan, innallaha balighul amri. Maknanya in the end, siapa yang you manage to recruit and siapa you get away from you, that one rezeki tu Allah dah tentukan. So tawakal aja lah. So that's my answer to you. For the person who asked just now whether you should buy under the person who invited you ataupun under Dr. Aimee, I leave it entirely to you. It's your choice. Okay? Okay, any more questions? Dr. Su nak tanya. Sibuk dengan Nadia ni. Macam I kan ada dua device kan. Macam sekarang I tengah pasang call dekat anak I dengan mak I pakai pasang coherence sambil dia orang tengok TV, and then a few feet away I pasang myself deep cycle, I pasang pasang microcurrent lah. So ada and satu lagi kadang-kadang I tidur sebelah anak I pasang microcurrent, and then sambil tu I vibrate another device, I pakai vibrate untuk anak-anak I. So ada tak dia punya clashing of the frequency sebab yelah sambil dia, sebab dia tak jauh sangat. Macam nak cakap? I understand. Actually, it will still work out because your body will respond not to all frequencies but to the frequencies that are relevant to you. Yeah, so the body will respond to the frequency that is relevant to you. So it doesn't really affect if you do like that lah. Tak adalah kan. Tapi to be on the safe side, kalau boleh jangan dengan selalu sangat buat yang confusing ni lah. But frankly speaking, memang your body will respond to the frequency that you need.
Alright? And your anak punya body pun will respond to the frequency that they need. Alright? Okay? So the Alright, frequency. Dr. Su. Okay? Alright. Alright, kalau tak ada apa-apa, kita nak habis kat sini ke? Dah pukul 10 lebih dah. Any more questions? Tak ada dah ya? Okay, so any last words, Aimi? I think Hana dah pergi bawa anak dia tidur. Aimi, Alin, Lin Hijau, Daya, Cikgu Lau, I think she did not manage to come in. Okay? So can we... Tak ada. Saya habis. So okay lah ya? Saya. Okey juga. So kalau apa dia Daya? Tak ada apa, okey, semua Tak ada okey. apa. Okay. So my words. Ya, Zafira nak tanya apa-apa? Tak ada ya? Okay, just nak inform that the pioneer status is only for those who buy sampai 6 hari bulan, and after that you will get the new Healy. Actually new Healy is not so bad, except that you memang kena keluar duit setiap bulan lah. Tapi kita punya handphone pun, data pun kena keluar duit juga. Astro kena keluar duit juga. Netflix kena keluar duit juga. So anggap sebagai subscription untuk kesihatan pula lah. Okay, kalau negara lain every month keluar health insurance. So comes to the same thing, except that memanglah many people will struggle to get the edition yang tak payah keluar duit setiap bulan lah. Alright, okay, so kalau masih ada apa-apa soalan, you can still ask in our Taklimat Healy group, and you can also ask on frequencies, Healing Frequencies Malaysia, ataupun under my own personal Facebook page Surya Osman, ataupun kalau you ada kawan-kawan yang kat sini yang invited you to this webinar, please tanya kat dia orang balik. Okay, so sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, dan kalau ada apa-apa silap salah minta maaf lah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin ada sesi sharing yang akan datang, tetapi most probably untuk bulan Julai ni kalau ada pun ujung-ujung ya. Sebab all of us will be struggling to try, bukan struggling lah, all of us will be working hard to try to understand the new system after this. Okay, so selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Su. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.